Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Мы возвращаемся к прохождению за Shadowheart. Это прохождение у нас соло-тактика, но с загрузками. И если мы вдруг умираем, но никаких релодов, никаких решений. Вот она. Как раз тут подошла к вратам Балдура. Я же леди, привет. Отрадно слышать. Это прекрасно. Опа. Устраиваемся поудобней. Я вот себе уже чайковского с лимончиком приготовил под это дело. Надеюсь, сегодня без полетов лампы обойдемся. Мне кажется, она вчера пыталась предупредить меня. Сохраняться и выходить, но я не стал. Отчего горош, адский крик варварски пострадал из-за моей рассеянности. Будет мне уроком по 9 часов подряд не катать. Ого. Подруга. Что у нас с лицом? Для начала разберемся. Что у нас тут вообще стоит? Так, у нас тут все на броню. Мы вот в этой броньке. Ловкость у нас отсюда. А мы, значит... Ловкость у нас перекачана. Перекачана. Мы на пузыриках силы, соответственно, тусуемся. Угу. Отлично. Офигеть, у нас даже без бафов вообще все статы такие прям завышенные, можно сказать. Леди АСМР, привет. Надо маленечко подумать по артефактам. Весь получаемый урон на 2. Это, в принципе, интересно. С учетом того, что мы все равно через тень все замесы устраиваем. То очень даже может быть. Я вот что думаю. Мне... Слетаю-ка я тоже потестирую реверберацию. Да, в принципе, условно, более-менее помню, что да как. Я просто морально свеж готов штурмовать третий акт. Он просто невероятно длинный. Сейчас по типу отсортируем и возьмем себе что-нибудь на реверберацию. Шляпа нас не интересует, броньки нас тоже не интересует. А что у нас еще есть? Мэри Джей, добрый вечер. Рад тебя видеть. Так, возможно, плащ наденется. Можно плащ еще с чем-нибудь. Это громом у нас. Так, а что у нас еще по реверберации? Вот. Вот эти вот ботиночки. Иван, привет. Так, ну допустим. Мы можем себе позволить отказаться от одной брони. Испытание, конечно, не очень хорошо отказываться. О, господи, боже мой, на варварах накатался. Сейчас смотрю, тут думаю, что это за миллиард всякого. Как со старта сразу же кучно легли. Где у нас там самое новое? Эх, ботинки, вы служили мне верой и правдой. Отправляйтесь пока на покой. И, кстати, да, амулетик-то. Амулетик на реверберацию. А вот перчатки не будут. Слишком много будет тогда уж. А перчатки на ловкость, от них я отказываться не могу себе позволить. Пельмешки это 5.
Тут, конечно, преимущество при проверках мудрости. Господи, куда мне все это выложить-то? Так, наверное, надо вот сюда уже шороху наводить. Сейчас надо с этим всем делом разобраться. Оружие у меня будет по-любому одно. Мне, в принципе, даже менять-то его не на что. Молотки всякие на случай разбивки и прочего. Ой, не говори вообще, барахольщик еще тот. Просто понятия не имею, куда это все девать сейчас. Все такое вкусное, все такое полезное. Но у меня, видишь, у меня ловкости-то не 16, я оставил перчаточки и перекачал все в мудрость с характеристиками, чтобы сейчас здесь попроще было. Как это у нас в лагерь отправиться? Так, ну начнем. Начнем выставлять кольца, потому что нам тут, боже мой. Амулеты. Плащи. Да сортировать-то можно, мне просто сейчас нужно их всех разложить в порядке того, что мне из этого пригодится. Чтобы этим удобно пользоваться. Потому что войну вот за общие я уже просто проиграл, то есть вот это вот, тут разобраться. Я даже, наверное, сразу же отсюда вот это вот повытаскиваю. И сделаю вот так. Павел, привет. Да, есть такое, как бы не хотелось, но это надо делать. И, господи, боже мой. Вот за это не люблю такие классы, вот, где надо просто миллиард всего подготовить. Миллиард заклинаний на вкладках. И я просто начинаю теряться в этом многообразии. Так, ну вот этот обман, он у меня вообще не впился ни в одно интересное место. Это, возможно, пригодится. Ну, тоже ситуационно. Какая жесть. Какая жесть. Защитные узы, кстати. Возможно, Астариана в танка надо будет покачать. Может и не надо. Сейчас все будет. Да-да-да, я видел этих ребят. Это там вот с голым торсом товарищи. Смешные ролики делают. Суету наводят. Так, ну, например, перчаточки мы никакие не меняем. Ботиночки у нас остаются вот эти одни на реверберацию. Да, есть такой. Надо добраться до торгаша. Еще все вот это вот проредить. То, что плохо лежит. И когда у нас испытаний не будет, это мы сразу же по выбору меняем вот это дело на реверберацию. Угу. Так, а почему у меня сейчас одетые гайки тут не выставлены? Что за безобразие? Во. По счетам у нас есть какие-то альтернативы? Нет, по счетам альтернатив я не оставлял. Угу. Так, ну вроде все. Вроде готов все это наводить. Кстати, еще тут должен быть вроде амулетик у этого товарища. Грибника. Да, его мы тоже сюда выложим. Он нам может пригодиться. Кстати, вот этот амулет с элитидами рамсить тоже не поставил. Короче, помогите.
Поехали. В деревню за орехами. Возвращаемся в родные врата Балдура. Excuse me, I can't find my mum. But Это твоя проблема, не мешай мне. I don't know where to go. Знаешь, Рыжий, вот проходил бы я первый раз, All right. я бы побеспокоился. Но все мы знаем, кто ты и зачем. И вот эти вот сентиментальные штуки где-нибудь вот на других. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. You shouldn't have to make people feel welcome in places they don't belong. Да, это не самый лучший ребенок. These unlawful interlopers from my property. Этот ребенок это шпион Орин. И он сдает одного из твоих товарищей, чтобы его схватили и спрятали как заложника. И это вообще не ребенок, насколько я помню, это оборотень, если мне память не изменяет. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Excuse me? I'm exceedingly charitable. Ask anyone in this wretched town. It's one thing to donate extremely generously to those less fortunate than oneself, and quite another to give away Жесть. one's entire house. Тем более еще и кошек ест. Я осуждаю. Исключительно осуждаю. There's more to this situation than he's letting on. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Вот это очень точное подмечание. Oh, gods, no! No, no, no! I won't be having the clergy poking their noses around my home. I guess we're all you've got then, Arthur. Want your house squeaky clean? Cough up! Ugh. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Come on, boys. Let's take out the trash. No, 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 no. Don't you dare lay a finger on them. Don't worry, sweetheart. У меня, кстати, ни разу такого не было. Whatever's left is yours to sort out. А ну что, даже за них впрячься не впряглись. Какая прелесть. Pigeon rats don't waste any time, do they? I can see why they were so highly recommended. Anyway, I have a lot to do now those squatters are out of my hair. Goodbye! I go away for a few days and the place is ruined.
pop you open, shall we? Your lockpicking is attracting attention. Tread carefully. Вот реиграбельность вообще на невероятном уровне у этой игры. Hidden. Let's get this lock to yield. У всех все по-разному и воспринимается по-разному. И это супер классно. Пойдем посмотрим, что там у тебя в подвальчике. А, кстати, да, точно, я же совсем забыл. I should take that. Let's see what Я my же теперь touch- нормальный летун. Let's see what we have here. И вот этих вот разных прохождений, они прям в мелочах отличаются, но этих мелочей настолько много, что они просто невероятно разнообразят каждый забег. Почитаем, что там у нас. Так, где там? I hope Arthur hasn't been noticing how many trees to the northern. Must avoid that trap. Мгм. Нет, до меня что-нибудь. Я говорю, для меня тут открытие, что синий меч Not everyone subscribes. снова стал, ну точнее не снова, а теперь 2 хода станет. You again. Did you need Янковский. something? Sinister? Nonsense! Those are experimental toys, guaranteed to bring a smile to the face of even the unhappiest child. They're extremely precious, and you shouldn't be poking around in my workshop and tampering with them. Really? There's no this? And nothing to get to the bottom of? Да, мы все ж пойдем. Поразбираемся. If I was a Sharon lookout, this is the sort of place I'd wait around. Так, помнится, тут где-то что-то покопать можно было. Интересно, их вообще не пугает то, что тут просто какая-то жрица зашла и летает тут направо-налево. Так, копатель онлайн. Worth talking to, perhaps. Donations? Ну, конечно, прикольно. Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. Let's see what you've got. Я, кстати, не помню. Вот, треску возьми. Пожертвование для беженцев. Ну, это прям обида вообще. Когда вот так вот эти дела руинятся.
Это неприятный момент. В смысле, загружаешь любое сохранение, и типа у тебя начинает пролаги. Thank you. I'm sure your contribution will be greatly appreciated. У нас, кстати, что по вдохновениям? Одно. Сейчас, одну секундочку, надо открыть. Я не помню, что у меня по вдохновениям-то у нее. Она же у нас послушница. Так. А, стоп. Может тут Got something else не to просто donate, так. have ya? I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. I'd better take a peek. Is everything all right, men of Nestor? Sir? There's been a report of dangerous contraband in the donations, and we're going to check it out. Why? All these goods have already been checked in. Trap. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. You try and find whoever is responsible for this. I thought this assignment was going to be dull. No such luck. Угу. Ну, у меня, кстати, вот этот, ну, и башни вообще же по жести там лагали. То в стену пройду, то еще что-нибудь такое. То ждешь там, пока действие какое-то произойдет. Просто зависание, и пока не откиснет, сидишь и ждешь. Hail, friend. Fine day, isn't it? Forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Your journey here was a hard one, no doubt. Is this your first time in Baldur's Gate? No offense intended, just being friendly. You won't find many others making the effort. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. Not anymore. These days there's Серьезно, barely заявка на enough to go победу. around. Add the refugees on top and well, folk aren't feeling too generous. If it were my problem, I'd do something about it. Instead, they've stuck me guard in this door while they squabble over the donations. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach them a lesson they'd never forget. The Flaming Fist isn't what it used to be. It's grown weak, corruptible, soft. It's down to honest citizens like me to stand up for what's right, uniform or no. That lot round the front, they've got it coming to them.
Ha! What peace. If no one steps in, there'll be bodies piled high in the streets before long. Those refugees have been leeching on our city for too long. If we don't show them that we mean business, they'll bleed us dry. We need to march round the front and kill every last one of them. Let's see them eat our food with their guts on the floor. What do you say? You think there's a better way? Such sickening naivety. But I will cure you of it. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. He shivers at the thought. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. So, Oren is a shapeshifter. Gotta be extra vigilant. Haven't you got anything better to do with your time than harass innocent craftspeople? What? How? Nine hells. Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. Please don't. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. I can't tell you. I won't tell you. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Valoga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise, they'll kill me. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Valoga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering, a pass granting you access to the lower city. Here, take it, all of it. I don't care. You'll never see me again, I promise. И что у него там за все золото появилось?
have to keep low. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you can. Вот мне не хватало этих. Так, у нас же все получено. Или еще одно. Конечно, едим. Вкуснятина. Так. Мне ж колец-то мало было. Need to keep going. Ну, Шадоухарт любит всякие там брелочки поносить, колечки, бижутерия. Better get to it. They spread like locusts. We shed tears today, I'll so we just may leave shed nothing. blood. Rechtei Hathran Rust. Frey Valdiskdurovna. Frey Valdiskablast. You recognize the funeral rites of the Gur people, famed monster hunters. She's burning the possessions of those who have fallen. Im Orak. Nete. Krasin. Netra. We would not normally tolerate outsiders at a time like this. My thanks. We grieve those who left us, but celebrate them too. They died well. There is doom in the air these days, but welcome news too. Word has reached me that the undying Ketheric Thorm is destroyed, and if whispered tales can be believed, he was defeated by one looking much like you. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one. Our whole future. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketheric could. The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid-repair. Climb the scaffolding, and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. May the gods keep you, and damn your enemies. There are so few of us left. Our strength was never Так, опа-на. Копать. When will I get to train the dogs again, Miss Marcia? When you prove yourself not one.
Hi. She's mean, but Dad says she'll toughen me up. She's an educator. She says if somebody doesn't listen, shout louder. And if they still don't listen, fetch the rod. Dringo, get back to work. And you, what do you want? This is a private yard. Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and I'll give him a once-over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please. I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. Scratch! Oh, it's good to see you, boy. Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. I can do whatever I please. He's my Заберет, dog. как же. Now get out. This is a private yard. You'll do no such thing. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Fine. You think you can do a better job without me? Be my guest. They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. Где у меня зелье разговора с животными? Thank you for making Mistress go away. She was horrid. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. I'm alive and well, aren't I? Earning an honest living, serving my community. I've plenty to be happy about. Though, I will admit it's been tough recently. We've had to cut down our courier routes. Too risky with that army rampaging nearby. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Oh, well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. Not the foggiest. Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them, I can tell you that much. You do that? Well, if it's not too much bother, yes, I'd appreciate the help. Bring me the letter, unopened, of course,
and I'll happily compensate you for your troubles. Я, кстати, был очень удивлен, когда узнал, что эта кошка принадлежит этому. Тагеева, короче, кошка. Symbol on the collar. Does that mean this is Gale's pet? Yeah. You notice the Tresson guards a shiny ring and stack of letters at its feet. Kitty? How vulgar. You can call me... Actually, it's better if you don't call me at all. That'll be all, thank you. One needn't guess. Pigeon meat is my second favorite. Beholder. But it's exceedingly rare to come by. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Интересно, а если ей бихолдера принести? In service of not having to make any further conversation with you, I concede. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Виснуло колечко. Don't suppose you've, stumbled across those letters yet? Thank the gods! Unopened as well. Oh, what a relief. My customers will be most pleased. Here's your fee. As promised. Кузнец. Нам нужен кузнец. Hi! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? Sorry. I just get so excited doing the best job ever. Yeah, I get to talk to people all day and work for the best damn smith in all of Rivington, Gildro Anglion. He's a living legend. Do you know he's won best smith in Rivington 7 years in a row? And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Надеюсь, что нет. Oh, yay!
То мы с Бардес-то не на самой лучшей ноте закончили. Ох, разобраться бы теперь, что мне тут вообще нужно, что не нужно. Кстати, когда-нибудь я сюда берсерком доберусь. Как говорится, но это будет не точно. Что мне нужно? Мне нужно избавиться от хлама. Это факт. Хлама тут достаточно сейчас. Так, а плана падения там тоже. Ну, всего достаточно. Ах, да. Ну да, ну да. Я человек простой. Вижу стрелы с каким-то этим свойством. Сразу же беру. О, говорит, денег нет. Вот эти вот все с концентрацией. У меня все понятно, что у меня по концентрации будет. Поэтому концентрация в принципе не актуалочка. И опять уже бабки закончились. Пойдем потолкуем с кузнецом. Даже все цены собрать, блин. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I'm not sure. Something is missing. A hole that only a blade can fill, perhaps. Let's get to know each other a little better. Perhaps I can make you a customer yet. Tell me, how do you like to kill? Come, we're all friends here. No need to pretend you don't like to twist the knife. And when you kill someone, what do you feel? Call it professional curiosity. Now tell me, how does killing make you feel? Oh, you're no fun at all, are you? Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with us. But why? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward! Now you're acting innocent, are you? After you near caved me bloody skull in? I'm gonna knock that smirk right off your face.
it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Locked from the other side. Where does this lead to? Мелким сейчас же не попасть никак, судя по всему. Так как они все поперепогибли. Разочек я у них бывал. More outsiders in, and more Baldurians die. Duke Stelnane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Our high priest was harboring fugitives, and one of them murdered him. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Thank you, stranger. I take some solace knowing that he died in Ilmater's service. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Enough, Bill. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Walk well. Decide who deserves Ilmater's grace. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Better to occasionally contradict one's morals than to have none. That being said, I suppose you're right. But the crying one has much more on his plate than curse words, given what just happened here. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder, and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. I really hope you find something, for all our sakes. Might as well take a look. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Похоже. Это похоже сестрица этой Старни. Моделька очень похожа у нее. What do you want to know? I reckon Investigator Valeria is right.
One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Прежде чем сходим сюда, поураганим тут. Видосик у нас недостаточно серьезный для прохождения, так. Невероятная проницательность. Realize she's trying to tell you something. That is all. 60 FPS. Привет, мистер Бин. Ну что за 2 из 2? Да, останемся без макияжа. Так, ладно, пойдем тогда на концерт. Жесть, ну вот это вот после патча стало. То есть все, FPS не проседает, он как 60 стабильно и показывает, так и показывает. А мне не нужен трезубец. И за трезубцем я на других билдах пойду, когда за других перцев буду проходить. Поэтому я тут далеко не все буду зачищать. Моя задача это вот за Шадоухарт все посмотреть. Но вообще, да, я когда узнал про трезубец и как его добывать, это прям забавное место. Because with him, anything is possible. Way! Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Oh, you hear that, buddy? We've got ourselves a Debbie Downer. А DLSS у тебя подключен? Thank you to the loud mouth for volunteering for my next trick. Now, where, oh, where are you? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. A round of applause for the stalwart heart! Странно, по идее, вообще не должен лагать, наоборот, FPS должны вырасти. Tell me, what makes you special? Boring! Boring! Anyone can do that.
You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Eager to bleed? Is this what I show? Praise the Absolute. Кажется, сейчас маленечко людей порежут. Сейчас он перевоплотится. Видишь, какой он.
Убийства ложкой продолжаются. Йодора жалко. Поселочки у меня там уже включено все. И работает. Так, ну явно же пассивка не срабатывает. Почему? Все сработало. Непонятно. Кстати, по тьму-то вообще воровать нормально. Но все равно никто не видит. Dear, screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. It's a pleasure, darling. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful dribbles impersonator, why, it's downright rude.
If that's your idea of fun, darling, you and I are going to get along swimmingly. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus, but I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. За все разы ни разу каплю не собрал всего. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thanks ever so much. Clown man. Yes! I has lots of stuffs just for you. Пока в лагерь отправим, чтобы тяжелого не таскать. Так, и надо избавляться от того, что нам точно не понадобится. Вот это вот вряд ли мы уже наденем, как и вот это. 2 урона, это сильно жестко. Ну-ка. Ну, я просто идеальный воришка. Body parts on display. Not sure the children will care for that. All right. Will the wheel of wonders stop you? Come, see. Nothing but rubbish. This is just rubbish. A forgery. Ну, еще так себе, что это обнести нельзя. Ладно, двинемся дальше. Что у нас с весом происходит? Пока туда отправим. Вопрос. А почему я не под зельем великого убочного? Так же куда интересней.
have here? Все же у меня с собой. С тобой. Here lies Sister Shira Clarwin, date of birth unknown, died 1491 DR. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmater's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Try as you might, you can't intuit the price of bearing the monk's madness. Your muscles tingle and your mouth twitches as the laughing madness spreads through you. The madness tugs at your mind, prods in places best left untouched. You feel your wisdom begin to drain. You remain wise as ever, even as Shah's madness spreads outward. You Удивительно, почему на нее безумие шар работает. of the moment. A spirit hiding inside an amulet has brought you to the body of his granddaughter and possessed it. Outrageous. Ridiculous. Once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. What is it? The urge to laugh dwindles. You can't help but chuckle. You withstood the monk's madness and earned Tasha's hideous laughter. My friend, forgive me, for this mind was not mine own. May laughter be thy gift, never thy curse. The morning Lord calls. Canst thou feel the warmth of his blessing? This is not my final twilight, but a new dawn. Farewell. The corpse is an empty husk once more.
The monk, liberated from madness, is finally at peace. I think he's taken his leave. Strange fellow. Trap. A lock. How tempting. Выбираемся, что плохо лежит. Unseen as I was taught. What's theirs shall be mine. They're displaying murder victims openly now. Дом печали, это который этого? Рафаэля? Да запросто. Я здесь просто сейчас заклинание не юзаю. Если здесь сейчас использовать прожарочку, я просто спать не очень люблю, поэтому экономлю. Ну вот серьезно. Два промаха при 95 подряд с одной тычкой. Какая прелесть. Ой, там вообще все за одно заклинание умрет, мне кажется. Мы просто промеж них прогуляемся и все.
Dribbles, I presume. Time to pack it in for the day, I think. Ну-ка. Лагерь. Здесь открыть. Так, а здесь нигде же списочек не валяется, да? Ну, не валяется и не валяется. Можно тогда пойти к этим. Worth a try. На бережочек. It's the Elder Brain. There's something happening to it. Она у меня и не поменяет. Я убил песнь ночи. Let's see. Мы с богиней на короткой ноге. Это если оставлять песнь ночи в живых, то она становится блондинкой. А мы богобоязненные брюнетки. Looks like a trap there. Better fetch that. Avoid that trap. Looks like a trap there. Like falling to sleep in a bed of my own guts. Разве? Вот как была, так и осталось. Ух ты. Братишка, тебе нормально? My legs. Can't feel them. Tell the others. Let the boss know. This man is not long for this world. Guild. Wanted the cargo. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. Прикольно. У меня здесь всегда Орин сидела. Trap. Slowly coffin at the funeral then. Так, опять какие-то невероятные лаги. These two are about to come to blows. No need to get involved though. Nobody messes with the Stone Lord, Ratling. Nine Fingers sends her love, arsehole. Your Stone Lord's a dead man walking. You
Help me kill these asses. The guild will sprinkle you with gold. You'll regret this! The guild owns this city. For the Stone Lord. Нормально, что-то засаживались-то. Да нет, не хочу кидаться.
Ухватился за свою бодрость. Нет, девайсы все-таки на реверберацию я не буду себе ставить. Буду я с ними ругаться в ближнем бою. Не через призрачных стражей жечь их. Да-да-да. Через туман. Last time I spoke to you about a kind of blows. No need to get involved though. Nobody ma- You help me kill. Too late, cook. No. Да, у меня будет грубая физическая сила. Так, а где у меня этот драж?
Если бы они знали, что с этим делать, но они не знают, что с этим делать. Да, буду продолжать таким же способом. Это надежно. Кстати, если я еще амулет надевал, возможно, бы у меня что-то получше по операции было. What do we have here? Так, весом прям беда. Might find something useful. Идем, сходим в тайничок. Может, и варвара сапожки хорошие. Здесь вроде остановили суету. Угу. Да. На самом деле, не, я еще не все и надевал, но я все-таки предпочту. Не зря же я песнь ночи на нож поставил.
поэтому поорудую копьем. Мне другая проблема. Мне нужно к Рафаилу по-хорошему наведаться. Потому что как к Рафаилу наведаюсь, у меня появится этот... Перчатки на силу. Они освободят мне зелье кровожадности, а это дополнительная атака. By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Really? Here I thought this was going to be a boring day. Help! I'm being attacked! Вот так и планируется. Лечить меня вздумали. Ну да, она своими, конечно, диалогами надушнивает. Ну просто мальчики и зайчики, прыгушки. Так, где там что-нибудь? Надо покупать. Стрела, тут совсем беда.
где бы вот понять, сколько ходов у меня осталось на нее? Перекастуем по приколу. Ну, по идее, они не должны много дискомфорта доставить. Главное, чтобы за первый ход не убили. А там уже это, по накатанной. Либо пекарня от Шадоухарт. Жесть, конечно. Я вообще в шоке вот от этого дела. Жрец, сова, ничего не может. Я когда вчетвером сюда приходил, то есть в пати, я такой смотрел на вот этого механического товарища и такой, блин, что-то я прям, ну, опасаюсь с ним драться начинать. Здесь просто подошла, пукнула тучку, как бы стоит и просто шатает их всех охрану в одно жало. Ух ты. Ух ты. Ну, от такого тоже никто не застрахован. Надо будет пузырей набрать здоровья и, возможно, и на церемонии с ним подраться. Помимо Горташа и Орин, есть еще один важный вопрос. Что с мозгом в итоге-то делать? Вот это убийство ложкой там за 4 хода как бы это не выгорит.
Бедняжка. Это значит, надо очень-очень много бомб будет. Иван. Это наше все. Ну так а что, пару стаков с собой, там, сколько их там на него надо? Думаю, стака 3 точно. Что там еще не пора? Бабах. А чё он не взрывается? А, и я тут такой покалеченный стою, да? Прелесть-то какая. Strike hard, strike fast. This way. Жахнул прям нормально. Так, заочный сундук. Ну, пускай разыскивает. Как раз 12-й. Серьезно. Зажмурьтесь. Так, надо всем все попродавать, пока есть возможность. Сейчас будет опять триллиард разговоров. Ну, это вообще что-то несерьезно. То есть мы вот так каждый сантиметр города, судя по всему, будем вагать. Вроде же говорили, что починили лаги все в городе. Finest fish caught this morning. What'll it be?
Come back soon. Press. You deserve to cut loose. The librarian does this thing with her wit. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Не сказать, что меня вот этот под грузами прям вот сильно так бесит. Зончик, да, тут мое почтение, атмосфера задается. А мне нужно принятие, чтобы вот со всеми диалоги провести. Это прям вот третий акт. Учит смирению. Так, мы шарицы. Какой свет? На базу. And the person with armor to meet my mother and father. Need something? I've got the tools for any job. Any job. Так, видал, шармы чисто из принципа с собой таскаем. Угу. Да, Симов обязательно надо поиграть здесь. Я вот говорю, зайти не успел. Уже 7,5К. Мариджей, что, все, уже не втерпешь, диска не дождешься? Или какая-то новая инфа пришла по поводу дисков?
Я бы даже сказал не то, что она слабая и сильная, она очень хорошо оптимизированная игра, довольно-таки. Но опять же, мне сложно судить, у меня, ну, комп более-менее, потому что мне он для работы нужен. Поэтому я запаривался. Тут сориентировать ну, сильно не подскажу. Хотя, с другой стороны, я на старом компе и Киберпанк прошел. Хотя, вроде она очень тяжелой игрой считается. It's got private rooms, music, and all-round pleasant folks, from what I've heard. And if a patron confuses me for a member of staff, I'd probably break his nose. Good point. Не, я в 2К катаю. Ну, опять же, катал бы, если бы монитор 2К-шный не появился бы, и 10, ну, 1080 катал бы, и в ус вообще бы не дул. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Damn! The gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Have a look. Прикольно. Конечно, поздновато для алкобилда. Let's see what I can glean. A weary traveller, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Sweeting, I'm no fortune teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already have consulted it. Truth is, Fionn's gone well missing.
and my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be hiding behind. To service is my calling, not to be served. Ugh, but I'd be a fool to say no. The girl kept my coffers near overflowing. 2 flights up, then turn right, and right again. That's Fion's pleasure room, Elminster's library. Here, take the key. Give it a try. Архивок-то уже и нема. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver. Слушай, не проверял, но скорее всего нет. Потом просто твои сохранения будут с облаком синхронизироваться. Если не забуду, после стрима проверю. Потом, если что, напишу, как. I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Your head screams in agony. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? А, где там у меня на операции? Заводи. Угу. Об этом как раз Захейра и говорила, что во вратах Балдура видела очень много с личинками.
I'll grab that. My good man. You are not Every wearing. substance has. Так, ладно, надо с душнивой пойти поговорить. That seems like a lot. Caress's caress isn't Очень сомневаюсь по поводу Divinity. Divinity на самом деле прекрасен. I'm glad you came. Not Ну, to с me, Балдурами, с третьими тягаться очень сложно. but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. That was no party trick. Somebody's missing. Кстати, нет, не взяла. Какая баф Вика дает? Lithid you keep in your pocket can't hear us anymore. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder. Шадоухарт перешла на следующую стадию метаморфоза. And everyone else in this city. Открылись крутые обилки, но чутка поменялось You won't лицо. have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Yes. Сейчас с душнивой договорим и вернемся. Can give you the means to break him free. The Orphic Hammer, an artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus, is held securely in my House of Hope, even now. Ну, выбор такой точно будет. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. I want the crown that dominates the Elder Brain. Better to have it in my hands, and far from your precious world, than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. Я вообще думаю, может ему действительно корону отдать.
I have craved it ever since the Я ни разу ему не отдавал. archers created it long centuries ago and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. The Hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum. Не-не-не, спасибо. I raged. Спойлерить пока не стоит. But only for a decade or so. Я думаю, что мы пойдем в Дом Печали, ну, вот когда 12-й возьмем, и в зависимости от того, что там по сюжету для нее откроется, там уже будем принимать решение, кому отдавать корону. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, Я понял, про какой ты спойлер. Для меня это не спойлер, а Мэри Джей таких спойлеров не боится. You'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will, because you must, да не, все в порядке. The crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? I won't stop you.
But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Exactly. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? How very gumptious of him. What were the terms of this deal? I see. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. That is a fair request. You feel its presence withdrawing from the fringes of your awareness. I shall respect your privacy on this occasion. But know that if you have jeopardized our mutual project, I will be forced to reconsider our alliance. Now come. We have an Elder Brain to destroy. Worth a rummage? That key from the shapeshifter did the trick. Mist of names, some crossed through. Father Logan is on here. And if a patron Break his hips. Good. Going insane. Brothel? Pleasure house? Den of decadent delights? Why does Worms Crossing have so few Что у меня там по опыту?
Точно, к эльфийке забыл уйти. Да этот, блин, языкастый заболтает. Там про все на свете забудешь, пока с ним проговоришь. Linux. Канал их. Ручку. Кстати, кажется, лук на молнии здесь себя прям гораздо с ними лучше покажет. Даже, вероятно, его и не продавал. А то я так устану этих ребят ковырять.
Надо... Сейчас этих добью, посмотрю лук. На этот, на молнии. Он должен нормально их разбирать. Спокойной ночи. Рад был тебя видеть в нашем уютном чатике. Так. Хочется дворфятинку вот эту вот добить, чтобы он лишнее время не накручивал. У меня даже вроде есть частично они против конструкций. Ну, что-то эффекту от них.
much longer. Look, Так, ну не хочется такого делать. Архивочки-то и закончились. Надо будет сейчас вот точно до магазов туда добираться. Уже без всякого вот этого вот всего. Я, кстати, не в курсе. Оказывается, можно. Да, урона я не заметил. Так, о боже мой. Так, где ты там? Да, на самом деле специально их начал. Это, конечно, маленечко душный вариант, но очень быстрый по опыту.
Ну, мы до Ансора еще не дошли, но обязательно дойдем. Крепко задумался товарищ. Вот такой режим. Ну, сейчас пока никакого режима показать не могу. Потому что он что-то крепко задумался. Ничего себе. Надо там братишку выманить сюда. У робота, похоже, что-то с Касперским. Ну это жесть. Это явно с попаданием на эту локацию что-то похоже. Причем так прикольно, первой пачке, когда пришел,
во врата Балдура. Еще даже ни с кем толком поговорить не успел. Уже нашел, где его отца держат. Умудрился его спасти еще до всего этого. Мне-то рассказывают про Ансура, вот это вот все. Я такой, нифига себе, я сейчас пойду, как дракона себе заполучу. Как там скажу всем. Все, что я о них думаю, с их личинками. И прям такое разочарование словил, когда вот с Ансуром квест проходил. Я прям реально расстроился. Все, встаешь на краешек. Прыжок? Серьезно? Ты вот такой вот бой прям устраиваешь? Так, а ты в обе стороны прыгать умеешь? Не прошло и полвека. Так, кто у нас там торгуется? Welcome to Danthilon's dance. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Нормально я у него тут набрал. На пару тысяч. Ох. И вот за этим тоже. На варваре когда-нибудь добегу. Так, здесь больше ничего не надо. Это мы будем продавать. Вот это хищное нападение на меня. Так. Sure. Ух, пожалуй, на сегодня я на этом остановлюсь. 3 часа стрима уже есть. Вот, вроде немного побегали. Завтра рано вставать надо, к сожалению, на работу. И надо будет трудиться, блин, что за жижа в экране. Поэтому сегодня вот так коротенько. Вот, начинаем продвигаться уже почти до 11 уровня. Я думаю, что мы
довольно быстро все это пройдем и раскидаем. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто смотрит записи. Да, мне тоже очень нравится. Очень лампово с вами тут находиться, еще и параллельно проходить сюжет, смотреть. Да, всегда, пожалуйста. Вам спасибо. Я что, мое дело такое. Сижу тут, катаю. Вот, всех был рад видеть. До новых встреч, ребят.